For that purpose, the reading is very important and understanding the problem is very important. Now, by just watch this numerical, I realize that this numerical is having velocity factor. So it means the velocity factor, effective load, and through which I can calculate the module. That should be the outcome. So this kind of the judgment from your side will occur if you are practicing more and more. So this is the summary of this numerical by reading overall reading. I'll read the numerical so you can write side by side so that will solve according to the steps. Now, right now, I'm not giving you the design procedural step because already that we have done in case of the spur gear. So if still you want, I'll give because steps are same. ठीक आहे आपण स्टेप्स घेऊ तर ते पुढे जाता येईल प्रॉपर तुम्हाला पण design procedure for solving numericals on helical gear pair. Numericals on helical gear pair. So same kind of we need to follow. Remember this and the steps I am expecting from your side. So you just tell me. I'll write the step number one. You can tell me what should be the step number one and so on. So आपण या पद्धतीने पुढे जाऊ. So first step, before first step, it is very important to know the given data. So given data is important, correct? Now I'll start with the step number one. Tell me, step number one, it is same as that of spur gear. Can anybody tell me? पट बोलायचं पुढे जाऊ आपण. Checking of weaker part. Correct. Write down. Checking of weaker part. Good. Checking of weaker part. माझ्यावर लिहून घ्या so that तुमचं स्पीड माझं स्पीड कमी होईल. Checking of weaker parts. Correct. Of course, parts in terms of pinion as well as gear. In that sense, we have to take. So checking of weaker part. For that, I will have to require bending stress, Lewis factor, and here also bending stress for Lewis factor, which is need to compare. And for bending stress, if I take for pinion, Lewis factor for pinion. So, but here is the case while calculating things for bending and Lewis factor for gear. But here, in case of the helical gear, it is having inclined teeth. So virtual number of teeth concept we have studied. For that, the Lewis factor is dash. That is virtual Lewis factor for pinion, dash virtual Lewis factor for gear. And we need to compare this. Correct? Write down this. We need to compare this. हॅलो सर. बोल. सर ते न्यूमेरिकलची स्क्रीन दिसतीये सर मला. Numerical दिसते का screen? Okay. Correct. Yes, sir. I have not from my end. So first step is checking of the weaker part. So you can see in case of the checking of weaker part, we have seen the bending stress for pinion as well as gear, and we need to compare it. But difference is that as we have studied the virtual number of teeth, that's why here I directly put the virtual Lewis factor y dash p and y dash g, virtual Lewis factor for gear. So these are the two terms for case for in case of the virtual factor. So just write down this. And how to sort this term? I can write here directly. Bending stress for pinion, I will have to take SUT for pinion divided by 3. Correct? And Y dash P. Y dash P. So I know the Lewis factor formulation, that is 0.484 minus 2.865 divided by Z. Now here is a dash, therefore here Z dash, it is for pinion, Z dash P. That's it. Because we have seen this. So this is the part, sorting part of pinion side. Now you can write the gear side from your own. Write down for the gear side. So of course for gear side, I will have to write bending stress for, of course, in case of gear, it is ultimate tensile strength for gear case divided by 3. And Lewis factor for gear case, but it is virtual, y dash. Therefore, I should write first the formulation for general Lewis factor, that is 0.484 minus 2.865
divided by Z. Now here dash is there, it is for gear, so Y dash same Z dash for gear. So this will be the consideration we need to find out for a given numerical while checking a weaker part. हे लिहून घेतलं का रे? Have you written this? बाकीचे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Yes, sir. Yes, sir. Now, correct. No problem. Okay. Now see, here I will have to check whether which is weaker. As I told you, if bending this side, pinion side is greater or strengthened, then I can say the pair is weaker in gear. So next step would be to strengthen that gear pair by beam strength. असं आपण बघितलं. So same sequence I need to follow. But here, before going to next step, we must know how to calculate this Z dash P and Z dash G. Can anyone tell me how to calculate that Z dash G? That is virtual number of teeth on gear. ZP by cos cube alpha and ZP by cos cube alpha. Correct. Cos cube is very important because lot many cos terms are there in helical gear. So there might be chances of the confusion. So to avoid that, you have to remember while calculating number of equivalent number of teeth on gear, I will have to take ZG by cos cube alpha. Alpha is nothing but helix angle, and say Z dash P, virtual number of teeth on pinion, that is ZP divided by cos cube alpha, and that we have derived. म्हणून आपण हे डायरेक्ट घेतलं, पाठ केलं नाही. करेक्ट. आणि याचं डेरिव्हेशन आपण रेडियस आणि डायमीटरच्या टर्म मध्ये बघितलेलं आहे. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेप, अँड फर्स्ट स्टेप रिमार्क और कंक्लूजन फॉर फर्स्ट स्टेप विच इज वीकर. करेक्ट. विच इज वीकर. सो रिमार्क इज weaker part. Either gear is weaker, I will have to write gear is weaker. If pinion is weaker, I will have to write pinion is weaker. Correct. So this will be the first step as regular step we have used. Then step number 2. Tell me. Calculate FB. Correct. Beam strength. Write down. Step number 2. Calculate beam strength. Beam strength FB. So we know the FB equation for helical, but before that I told you how to shift from spur gear to helical. So for spur gear we know sigma P M Lewis factor. Now in case of helical, what happened? M is normal module and Y is Lewis factor, that is dash, Y dash. Correct. So this will be the things. Now while taking this, what bending stress I should take? Can anybody tell me? Either gear or pinion? Which bending? Which is the gear weaker pair one? which is the weaker one? So here I'll write, assume for our understanding, gear is weaker. If in last step gear is weaker, I should take sigma BG and Y dash G. That is Lewis factor for G. Correct. So this will be the consideration in case of beam strength. If it is pinion, I will have to write bending stress in pinion and so on. And as you all know, if I want to calculate module, the equation or the outcome of this equation is in terms of Mn. And of course, beam strength is there, therefore it is in Newton. या पद्धतीने आपण बघितलेलं आहे. So this will be the step number 2. Then step number 3. Tell me. Calculate wear strength. Wear strength. Wear strength. Correct. Tell me the equation. Wear strength is equal to Diameter into module into Q into K upon cos square alpha. Cos square alpha. correct. Cos square alpha. Remember this also. Cos square alpha. So this dP inbuilt equation, diameter of pinion. No need to change it. So B face width, Q ratio factor, and that can be calculated. Q is equal to twice of ZG divided by ZG plus ZP. करेक्ट. आणि के च्या फॅक्टर मध्ये आपण बघितले 3 कंडिशन आहे. जर मटेरियल स्टील, दॅट विल बी 0.16 टाइम्स BHN बाय 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर. लिहून घ्या माझ्यावर. हे आपण जवळजवळ 4थ्या ते 5व्या वेळेस रिपीट करतोय.
So if it is a cast iron, I will have to write 0.21 times VHN by 100 bracket square. And when pinion is made up of steel, cast iron gear, I can write 0.18 times HN by 100 bracket square. So this will be the consideration, and rest things we can easily calculate. Whatever be the equation or whatever be the answer come, it should be in Newton because it is force. If they are interested to calculate in module, of course it comes in MN. So this number 3, as like spur gear, we have seen only formulation is changed for wear strength. And the conclusion of this last step or third step, we'll have to write. So write down remark. Remark should be whichever with the weaker. So we have calculated beam strength, we have calculated strength. Suppose this kind of the condition, wear strength is strengthened, then I can write gear pair. This is just an example. Gear pair is in gear pair, and first step about the pinion and gear separately. So here gear pair is weaker in bending. So if opposite sign is there, then I'll write weaker in pitting, and so on. So this remark is very important because this remark helps us to find last step, factor of safety. Safety against failure मध्ये आपल्याला ही स्टेप लागते. जो weaker आहे त्याला factor of safety शी compare करायला लागतं आपल्याला. So this is important step and this is the concluding remark of step number 3. आला इथेपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Step number 4. Step number 4. Dynamic load. Step number 4. Dynamic load. So in case of dynamic load, there are two types. So A, B, C upon live A and B. So one by one write down carefully. For step number 4, it is dynamic load. Dynamic load. Okay. So for that first step, I'll write A according to velocity factor. According to velocity factor. Correct? त्यालाच आपण KV म्हणतो. So for that, I'll directly write effective load will be Ft max, maximum tangential force divided by velocity factor, and maximum tangential load, application factor, load distribution factor, tangential load Ft divided by Kv. Correct? So this will be the velocity factor and its outcome काय येतं? Effective loadचं always module. Remember this. We have solved first numerical of per gear. आता इथे मॉड्यूलला म्हणतात MN म्हणून आपण. So outcome is in terms of module because we'll get the equation in quadratic form and that equation we can solve by calci directly. So we'll get the value and select the nearer one. So this will be about step number 4 in that part A according to velocity factor. आला इथेपर्यंत? Yes, sir. Okay. Now step number 2. Step number 2 means step number 4 part B. I'll write part B according to Buckingham's. If they have asked, then we'll have to move to this step. If not, no need. जेवढं विचारलंय तेवढंच आपण सॉल्व करणं गरजेचं आहे. So step number 4 in that part B, right, according to Buckingham's equation. Buckingham's equation. Correct?
and Buckingham's equation suggested about the effective load condition. They have mentioned effective load is equal to FD plus FT max. Correct? See, effective load is equal to dynamic load plus maximum tangential load. Maximum tangential load already we have calculated. Now here is the question of dynamic load. We know the equation for square gear, same equation लिहायचं आणि त्याच्यात ऍड करत जायचं 21V in bracket BC plus FT max divided by 21V plus V राहिलं 21V plus square root of BC plus FT max. FT max. हे equation होतं square gear. Now here is the change in case of the helix stitch. There will be the cos square alpha. Here also cos square alpha multiply by BC, whole bracket multiply by cos alpha. Cos of alpha. Correct? So this will be the dynamic load in helical gear pair. So इथला cos square आणि पहिल्या स्टेपचा cos square कधी कधी मुलं तिथं cos घेतात इथं cos square करतात बरं का इथं लिहून आपण 2-3दा त्यासाठीच दिलंय. तो कुठं cos आहे कुठं cos square आहे हे माहितच पाहिजे. ठीक आहे. सो दिस विल बी द डायनामिक लोड. टँजेन्शियल लोड आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. इफेक्टिव्ह लोड येतो आणि याच्यानंतरची स्टेप असते calculation of C. Correct? C is nothing but it is a deformation factor. इथंच लिहितो मी. For C, we know if material is steel 11,500 in terms of error, Newton mm. जर cast iron असेल 8,900 in terms of error. आणि जर पिनियन हे स्टीलचं आहे आणि कास्ट आयर्न हे गिअरचं मटेरियल आहे, इन दॅट केस 10,000 ऑफ एरर. इथपर्यंत आपण या गोष्टी बघितलेल्या होत्या. सो दिस विल बी द स्टेप 4 पार्ट बी फॉर बकिंगहॅम्स. वन्स वी हॅव कॅल्क्युलेट सी, देर इज अ क्वेश्चन. सी कधी कॅल्क्युलेट करता येईल? जेव्हा मला एरर माहित असेल. इथं बघा सगळे एरर आहे. सो एरर आय विल हॅव टू कॅल्क्युलेट अँड एरर इज ऑलवेज इन मायक्रॉन. अशी काही फार मोठी एरर नसते, मायक्रॉन मध्ये एरर असते. का मायक्रॉन मध्ये असते? कारण ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चर होताना प्रॉपरली डायमेन्शन बेस होत. सो देर इज नो नीड. But as a engineer, we must know the error. So that's why error, as I told you, तुमची स्टेप नंबर 5 असेल ती. एरर कशा कॅल्क्युलेट करायच्या? So error will be E is equal to EP, error in pinion plus error in gear. All are in micron. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला ग्रेड नुसार दिला असेल. ग्रेड 5, 6, 7 whatever it may be. आता मी एक रफली घेतो. सपोज ग्रेड 6 आहे आणि त्याची व्हॅल्यू आहे grade 6, that is 23 plus 1.25. हे अंदाजे लिहितोय मी. सपोज ही व्हॅल्यू आहे. सो विल बी द ग्रेड 6 एरर. पण 5 इज नथिंग बट टॉलरन्स फॅक्टर m प्लस 0.25 टाइम्स अंडर रूट d हे असेल. याला मी ईपी मध्ये कन्वर्ट करणार. ईपी मध्ये कन्वर्ट करताना मी काय करणार? ईपी इज इक्वल टू, इथे लिहितो मी, ईपी इज इक्वल टू काय येणार? 23 plus 1.2 in bracket m plus 0.25 अंडर रूट डायमीटर कुणाचा? पिनियन. ईपी मिळेल. तसंच इजी कॅल्क्युलेट करायचं. दोन्हीची ऍडिशन इथे टाकायची, तुम्हाला एरर मिळेल. वन्स यू गॉट द एरर, यू विल हॅव टू पुट इन व्हॅल्यू सी इक्वेशन, डिफॉर्मेशन फॅक्टर. तो सी मिळेल. सी इक्वेशन एफडी च्या मध्ये टाकायचं. डायनामिक लोड मिळेल. डायनामिक लोड मिळाला की इफेक्टिव्ह लोड मिळतो किंवा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट फेल्युअर कॅल्क्युलेट करू शकता. So these are the basic steps while designing the things for case of helical gear as per the question point of view. Any kind of the question of helical gear can be covered through these steps. Upon number of times I told you, so these steps we have to follow. याच्यात स्क्वेअर गिअर कंपॅरेटिव्ह तुम्हाला लिहा म्हणून सांगितलेलं. तर ते कंपॅरिझन तुम्ही जर लिहिलं फॉर्म्युलेशन सिक्वेन्शियली टर्मिनॉलॉजी नुसार, then you came to know that what will be the basic difference. त्यामुळे ते फॉर्म्युलेशन चुकणार नाही एक्झामिनेशन. ठीक आहे. तर ते प्रॅक्टिस तुमच्या एंडने करा.
So this is about the proper step, proper procedure for designing. Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. बाकीचे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, sir. most of आहेत good. Chalo, so we'll solve the numerical. Write down this one. So first of all, I read, and as a student, what I'm expecting from you. So that I'll tell you. See, I'll write. I'll read. A left hand 20 teeth on pinion. So teeth on pinion, teeth on gear are given. The permissible stress SUT values directly instead of SUT value they have mentioned the bending stress sigma B. कुणाचा पिनियन आणि गिअर म्हणजे काय सिग्मा बी फॉर पिनियन सिग्मा बी फॉर गिअर बोथ आर सेम 120. नंतर ते म्हणतात हार्डनेस दिलेला आहे दिस विल बी द स्टार्टिंग टॉर्क 130 दॅट इज 35%. ऑफकोर्स दिस इज KA आपण मागच्या वेळी बघितलं. देन फॅक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोफाईल दिलाय टूथ प्रोफाईल हेलिक्स अँगल म्हणजे अल्फा दिलाय फेस विड्थ दिलाय 10 टाइम्स मॉड्यूल आहे ऑफकोर्स MN च्या टर्म मध्ये असेल. पिनियन रोटेट म्हणजे NP ट्रान्समिट पॉवर P आणि वेलोसिटी फॅक्टर दिलेला आहे आणि डिटरमाइन द मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस जे आपण ऍक्सियल फोर्सचे डायरेक्शन बघितलेले लेफ्ट हँड अँड राईट हँड ते एक दाखवायचं ते 2 मार्काला असतं. And they have suggested assume pinion rotate in clockwise direction when it viewed from left side. So condition दिले त्याच्यानंतर आपण फाइंड करू. आता याच्यात तुम्हाला हे कळतं की जेव्हा त्यांनी वेलोसिटी फॅक्टर दिलाय आणि आपण वेलोसिटी फॅक्टरच्या इफेक्टिव्ह लोडचं इक्वेशन बघितलं सो वी केम टू नो दॅट द आउटकम इज ओनली मॉड्यूल. म्हणजे या स्टेटमेंट मध्ये किंवा या एक्झाम्पल मध्ये त्यांना फक्त एक्सपेक्टेशन आहे मॉड्यूल कॅल्क्युलेशन. सो दॅट वी नीड टू कॅल्क्युलेट दॅट्स इट. हे असं आउटलाईन समजून घ्यायची आणि मग स्टेप वाईज पुढे जायचं. चलो राईट डाऊन न्यूमेरिकल फर्स्ट. लेफ्ट हँड 20 teeth pinion. लेफ्ट हँड 20 teeth pinion. आता लेफ्ट आणि राईट हँड हा महत्वाचं काय आहे कारण त्यांनी कन्क्लुजनला सांगितलंय डिटरमाइन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. तर आपल्याला लेफ्ट हँड आहे का राईट हँड आहे हे माहित पाहिजे म्हणून ते पहिलं स्टेटमेंट स्टार्ट होते विथ रिस्पेक्ट टू हँड. सो अ लेफ्ट हँड 20 teeth pinion mesh with ZP झाला mesh with right hand gear mesh with right hand gear having 44 teeth 44 teeth. Then the pinion and gear are made up of steel having permissible bending stress. Permissible म्हणजे इनबिल्ट. permissible bending stress 120. याचा अर्थ असा आहे बेंडिंग स्ट्रेस फॉर पिनियन ऍज वेल एज गिअर बी सेम आहे. SUT पिनियन गिअरचा सेपरेट काही दिला नाहीये डायरेक्ट आन्सर दिलेला आहे. सो बेंडिंग स्ट्रेस सो नो नीड टू डू SUT/3 देअर. बरीच मुलं SUT/3 करत बसतात. नो नीड. बेंडिंग स्ट्रेस म्हणलंय म्हणजे सिग्मा बी कुणाचा पिनियन अँड गिअर. नेक्स्ट सेंटेन्स द गिअर पेअर इज heat treated to a surface hardness of 300 bhm. This will be the hardness value. The starting torque is 35% greater than rated torque. So can anybody tell me what will be the value?
This 35% greater. Tell me. 1.35. Correct. That is 35% more. So 100 plus 35, that is 135, and divided by 100 percentage. So K value is 1.35. The required factor of safety is 2 with 20-degree full depth involute. 20-degree full depth involute, and helix angle is 24 degree. And helix angle is 24 degree alpha. Face width, assume face width 10 times module. Of course, normal module. The pinion rotates 1440 rpm. 1440 rpm and transmit 20 kilowatt power. 20 kilowatt power. Assume, now they have given the velocity factor, write down. Velocity factor kV 5.6 divided by 5.6 plus under root pitch line velocity, that is P. Correct. अजून काय दिलं त्यांनी बाबा? So they have mentioned हॅलो सर, velocity. स्क्रीन दिसत नाहीये, न्यूमेरिकल दिसते अजून सुद्धा. हो, न्यूमेरिकलच आहे, न्यूमेरिकल बोलतोय मी. डिटरमाइन, आपलं न्यूमेरिकल कुठे लिहून झालंय अजून? न्यूमेरिकलच आहे. डिटरमाइन the magnitude and the direction of forces. Underline, this is very important. Determine magnitude and direction of the forces acting on meshing teeth. Acting on meshing teeth. Assume the pinion rotates in clockwise direction when it viewed from left side. When it viewed from left side. When it viewed from left side. Okay. And it is below the gear. Of course, pinion हा gear च्या खालीच असणार आहे. Below the gear. So this will be the condition. Given data पटापट लिहा व्यवस्थित, आणि मग आपण स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करू. आणि ज्यांना व्यवस्थित कळालंय त्यांनी मॉड्यूल पर्यंत गेलं तरी वेल अँड गुड. डायरेक्ट लास्ट स्टेप सिक्वेन्शियल. ओके. सो आपण स्टार्ट करू. The given data. So I will change the screen. We'll have to write first given data. So for given data, we'll have to read the things. सांगा मला given data. Tell me, any one of you. Sequentially. Amit is there. Abdul, can you tell me? Okay. Ashwini, are you there? Yes, sir.
You can tell me given data. Yes, sir. ZP is 20, Correct. ZG Then is 44, ZG44. Sigma B is pinion and for gear is 120 MPa. Correct. 120 MPa. Then Uh, BHN is 300. hardness 300. Good. Ka is 0.35. 0. ग्रेटर आहे 35% ग्रेटर म्हणले बघ. तो लेसर असतं तर ते 100च्या खाली असतं, पण ग्रेटर म्हणले म्हणजे 100 + 35 ते झालं 135 आणि पर्सेंटेज मध्ये त्याला डिवायडेड बाय 100 केलं किती येईल? 0.35. 135 डिवायडेड बाय 100 रे. 1.35 ना. हा, येस सर. हे लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. चलो नेक्स्ट काय म्हणले त्यांनी? देन टेल मी. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2. मॉड्यूलचा अँगल 20 डिग्री दिलाय. मॉड्यूलचा अँगल नाही, टूथ प्रोफाईल आहे तो. करेक्ट. हा. टूथ प्रोफाईल आणि त्याला आपण प्रेशर अँगल म्हणतो पाय. पण आता इथं प्रेशर अँगल हेलिकल गिअर असल्यामुळे इथं नॉर्मल प्रेशर अँगल पाय एन म्हणायचं त्याला 20 डिग्री. गुड. चलो पुढं. हेलिक्स अँगल अल्फा 24 डिग्री. अल्फा 24 डिग्री. ओके. Then फेस विड्थ बी इज इक्वल टू 10 mm. 10 times ml. Correct. RPM हे n इज इक्वल टू 400 कुठला एन? कुणाचे आरपीएम आहेत? गिअरचे, पिनियनचे? पिनियनचे. मग हे काय येणार? एन पी येणार, बरोबर का? 1000. करेक्ट. पुढं. पॉवर दिली 20 किलोवॅट. पॉवर 20 किलोवॅट. ओके. वेलोसिटी फॅक्टर 5.6 अपॉन 5.5 प्लस स्क्वेअर रूट पी. 5.6 अपॉन 5.6 असेल रे. 5.6 असेल. 5.6 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही. करेक्ट. ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी दिलेल्या. गुड. बाकीचे माझ्यावर लिहिले असेल कारण हे स्लोली मी तिने सांगत होतं आपण लिहिलंय. सगळ्यांनी लिहिलं असेल. हे परत त्याच्यासाठी सेपरेट वेळ द्यायची काही गरज नाही असं मला वाटतंय. So these are the things are given. As a student, I just came to know after writing this velocity factor. So I will have to go for step number 4, part A. इथपर्यंत मला पोहोचायचंय. असं त्याचा सिक्वेन्स नुसार आपल्याला हे कळालं. So I think you all have written the things related to given data. So we'll start with the step number 1. दुसरं कोणी तर मला सांगा स्टेप नंबर 1. बाकीचे स्टेप नंबर 1 कॅल्क्युलेट करून सांगा. आणि डिझाईन प्रोसिजर मध्ये आपण लिहिले ते सांगण्यात काही पॉईंट नाही. इट्स टाइम टू इम्प्लिमेंट द प्रोसिजर. ZP dash is equal to 26.23, which would be approximately 27th. ओके. नंबर 1. ऑफकोर्स त्याच्यात शॉर्टकट कोण सांगेल का मला? ट्रिक शिकवलेली एक मी ट्रिक. If material is same, पिनियन इज वीकर. करेक्ट. इफ मटेरियल इज सेम पिनियन इज वीकर हे आपल्याला माहिती आहे. पण स्टेप नंबर 2 मध्ये जाताना मला परत लेविस फॅक्टर काढायलाच लागणार. करेक्ट. त्यामुळं इन्स्टेड ऑफ गोईंग दॅट डायरेक्टली, जर वेळ नसेल तर ठीक आहे डायरेक्ट लिहू शकता, पण आपल्याला सगळं सिस्टमॅटिक करत गेलेलं कधीही चांगलं. सो आय विल हॅव टू राईट हिअर सिग्मा बी. माझ्याबरोबर लिहून घ्या. लिहून घेण्यापेक्षा तुमचं तुम्ही सॉल्व्ह करा. बेंडिंग स्ट्रेस पिनियनचा लेविस फॅक्टर इक्विव्हॅलेंट फॉर पिनियन ॲज टू बेंडिंग स्ट्रेस गिअर आणि लेविस फॅक्टर गिअर. ठीक आहे. त्याच्यासाठी
बेंडिंग स्ट्रेस हे दिले, दोन्ही सेम आहेत. हे SUT/3 करायची काही गरज नाही. सो आय विल हॅव टू गो फॉर y डॅश p. y डॅश p म्हणजे काय, 0.484 मायनस 2.865 z कुणाचा, पिनियनचा, डॅश. सो z डॅश p इज इक्वल टू ZP बाय कॉस क्यूब अल्फा. सगळं माहिती आहे. सो विक्रम, z डॅश p हाऊ मच? It is 27, sir, approximately. No. While taking Levy's 26.23. factor, we'll have to take correct 26.23. पॉइंट मध्येच घ्यायचं जे असेल ते. तुम्हाला मी सांगतो पुढे अप्रॉक्स कुठं घ्यायचंय. मॉड्यूल मध्ये अप्रॉक्स घ्यायचा असतो. सो दिस विल बी अबाउट z डॅश p. देन y डॅश तसंच कॅल्क्युलेट करा. हे बघा, आता मी इथून पुढे मी गिअरच्या न्यूमेरिकलला हे काय कॅल्क्युलेट करत बसणार नाही बरं का. डायरेक्टली कोण बी करेल हे ते लिहिणार. तर तुम्ही ते स्वतः कॅल्क्युलेट करून आन्सर सांगणं अपेक्षित आहे. सो y डॅश p किती आला? हाऊ मच? 0.3747. 0.37. Y dash G 0.4343. एक मिनिट, y डॅश p इथंच लिहितो मी. किती दिले त्यांनी? 120 आय थिंक. 120 इंटू y डॅश p किती म्हटलं शिशपांतू? 0.3747. 0.3747. ओके, तो कम्पेअर करायचा आहे. 120 ॲज इट इज. y डॅश g हाऊ मच? 0.4343. 0.4343. करेक्ट. मल्टिप्लाय करा, सांगा मला. इकडचं किती येते हे? $120 इंटू हाऊ मच? 44.964 पिनियनचं येते आणि 52.116 गिअरचं येते. 1 पिनियनचं परत सांग. 44.964. ठीक आहे, म्हणजे हे असं होईल. आपल्याला माहिती आहे, आपण आधीच प्रेडिक्ट केलेलं, सेम मटेरियल, पिनियन इज वीकर. तो इथपर्यंत लिहून व्यवस्थित स्वतः कॅल्क्युलेशन करून घ्या सगळे. सो पिनियन इज वीकर. इथून पुढे ही स्टेप मी करणार नाही बरं का. डायरेक्ट मी हे सिम्बॉल लिहिणार, हे दोन इक्वेशन आणि ग्रेटर वीकर एवढं कन्क्लुजन लिहिणार. तो ते तुम्ही करत चला. ठीक आहे. पिनियन इज वीकर, याच्यावरनं आपण म्हणू शकतो पिनियन इज वीकर. आय होप इथपर्यंत आला असाल. स्टेप नंबर 2, बीम स्ट्रेंथ. स्टेप नंबर 2, beam strength. So better you directly calculate आणि मला आन्सरच सांगितलं तर बरं होईल. आणि बाकीचे माझ्यावर या. beam strength सिग्मा बी ई एम एन वाय डॅश. वीकर पार्ट कोण आहे? पिनियन आहे. तो बेंडिंग स्ट्रेस हा पिनियनचा असतो. लेविस फॅक्टर पण पिनियनचा असतो. म्हणजे मी इथे लिहिणार 0.4927 beam strength. Okay, just wait, Vikram. I'll write one by one so that rest other members can write the things. So 120 into 10 times module mn into module mn y dash p already we have calculated, that is 0.3747. 0.374745 काय जे असेल ते. बीम स्ट्रेंथ ऑफकोर्स 2 मॉड्यूल आहेत. सो माझा आन्सर हे mn स्क्वेअर असेल, कॉमा फोर्स आहे न्यूटन मध्ये असेल. चला, बीम स्ट्रेंथ सांगा मला. $449.7287 mn square.
करेक्ट. दिस विल बी द बीम स्ट्रेंथ. बाकीचे सगळे आलाय का इथपर्यंत ते कॅल्क्युलेशन करा. आपण थांबू Yes, पण sir, ते same स्वतः केलं पाहिजे. ठीक. गुड. दिस Yes, इज sir. अबाउट द बीम स्ट्रेंथ. बाकीचे आले. ठीक आहे. रेस्ट मेंबर्स जे नवीन मेंबर आहे विनायक मस्के, उत्कर्ष, आर यू देअर? हॅव यू कम्प्लिटेड दिस? स्टेप 2 ना सर? ठीक. हो, झाली कम्प्लीट सर. सुमित भोसले, आलायस का तू इथपर्यंत बाळा? हो सर. Okay, good. Chalo, step number 2 is over. Now we'll move toward the step number 3, wear strength. That is wear strength. Same sequence आपण घेतला, काहीच बदल केला नाही. Step number 3, it is about wear strength. So for wear strength we know dp bq k divided by cos square alpha. Very important, cos square alpha. ठीक आहे. सो 1 by 1 आपण ह्याच्यात जाऊ. डीपी म्हणजे काय? डायमीटर ऑफ पिनियन. तो कसा कॅल्क्युलेट करता येईल? इथं लिहितो मी. आपण हे बघितलंय टर्मिनॉलॉजी मध्ये. मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड. डीपी इज इक्वल टू, दॅट इज mt इंटू झेडपी. हे सगळ्यात महत्वाचं. d इज इक्वल टू m इज इक्वल टू d बाय z. म्हणून dp इज इक्वल टू mt इंटू झेडपी. सो mt साठी आपण बघितलेलं, तुम्हाला आठवत असेल तर बघा, मी काय म्हणलेलं, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू mn बाय mt. करेक्ट. सो आपल्याला पाहिजे mt, म्हणून माझा dp इज इक्वल टू काय येईल? mn बाय कॉस अल्फा इंटू झेडपी. आता हे काय मी व्हॅल्यू टाकत बसत नाही, मला डीपी सांगायची. एम एन माहित नाही, एम एन आहे तसं ठेवला. कॉस अल्फा, कॉस ऑफ 24, 21.897. करेक्ट, इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन किती आहेत? 20 आहेत. तो माझा आन्सर असेल, जसं विक्रम म्हणाला, आन्सर इज 21.89 टाइम्स मॉड्यूल एम एन. इथं स्क्वेअर होणार नाही, मुलं कन्फ्युज होतात. वर एम एन स्क्वेअर आलेला, तसंच काय नसते, जे आहे त्या पद्धतीने आपण खेळायचं. तो 21.8 एम एन हा झाला डीपी. हे झालं डीपीचं कॅल्क्युलेशन. आय होप तुम्ही हे लिहिलं असेल. ठीक आहे. पुढच्या कॅल्क्युलेशन कडे जातो मी. इट इज अबाउट बी. ऑफकोर्स बी 10 टाइम्स मॉड्यूल, काय लिहायची गरज नाही. क्यू रेशो फॅक्टर twice of zg divided by zg plus zp. Now this will be about the ratio factor that we called as a q. आता याच्यात जास्त काही डोकं लावत बसायचं नाही बरं का. बरीच मुलं मी बघितलं याला डॅश करत बसतात. z dash g, z dash p. No, either this term is not related to the virtual number बरं का. व्हर्च्युअल नंबरच्या रिलेटेडच नाही, त्यामुळे तिथं झेड डॅश जी आणि परत झेड डॅश जी इज इक्वल टू झेड जी बाय कॉस क्यू अल्फा असलं काही करत बसायचं नाही. ऍज इट इज इक्वेशन घेतोय आणि त्या पद्धतीने पुढे जातोय. सो टेल मी व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ क्यू रेशिओ फॅक्टर? 1.375. करेक्ट, 1.375. क्यू झाला, विषय संपला. के कुठलं? 0.16. Correct. 0.16 BHN divided by 100 bracket square. ही व्हॅल्यू किती येते सांगा मला. करेक्ट, 1.44 न्यूटन पर mm square. Easily okay.
व्हॅल्यू के. ठीक आहे, हे व्हॅल्यू मिळाल्या, हे सगळ्या पुटअप करा आणि विअर स्ट्रेंथ किती ते सांगा. 519.4032. करेक्ट. पण राहिले की एक टर्म राहिली की शिवांकुतर. mn². करेक्ट, mn², व्हेरी इम्पॉर्टंट. So here is the value for wear strength. Fw is equal to, that is 519.40 normal module square, comma फोर्स आहे न्यूटन मध्ये. ही झाली स्टेप नंबर 3. सो इट्स अ लास्ट कन्क्लुजन. कन्क्लुडिंग रिमार्क जर म्हणलं तरी चालते. सो कन्क्लुजन ऑफ दिस स्टेप, आय विल हॅव टू राईट FB इक्वेट विथ वियर. कोण आहे सांगा विकर? हे 449 आलेलं इन टर्म्स ऑफ MN आणि हे आले 519 इन टर्म्स ऑफ अगेन MN. ह्याच्यात मी म्हणू शकतो गिअर पेअर. राईट डाऊन, गिअर पेअर विकर इन बेंडिंग. विकर इन बेंडिंग, गिअर पेअर इज विकर इन बेंडिंग. हा तुमचा रिमार्क झाला. या आउटकम इथपर्यंत आला, निम्मे मार्क मिळतील 50%. This will be the step number 3. अनुप आलायस का इथपर्यंत? अनुप? Yes, sir. ओके, गुड. धीरज? शुभम? शुभम खळदकर? Yes, sir. ओके, ठीक. चलो, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट इफेक्टिव डायनेमिक लोड. स्टेप नंबर 4, डायनेमिक लोड. स्टेप नंबर 4, डायनेमिक लोड. आणि त्याच्यात त्यांनी दिले बकिंगहॅम्स, आणि आपण असं केलं की बकिंगहॅम्स म्हणजे पार्ट ए. स्टेप नंबर 4, वेलोसिटी फॅक्टर म्हणून आपण velocity factor kV. Okay, this is velocity factor. Now equation कसं घ्यायचं, काय चेंज करत बसायचं नाही. F effective is equal to Ft max divided by velocity factor. Ft max म्हणजे काय? Ka Km Ft divided by Kv. तो 1 by 1 लिहितो मी, लक्ष द्या. के टॉर्क 35% ग्रेटर होता म्हणून 1.35 km दिला नाहीये, 1 घ्यायचा. टॅन्जेन्शियल लोड P by V. P किती आहे इथंच लिहितो आम्ही. P किती दिला रे, माझ्या लक्षात नाही. किती? 20 किलोवॅट इंटू 10⁻³ वॅट मध्ये झालं ते. पिच लाईन वेलॉसिटी काढली पाहिजे आपल्याला. तो वेलॉसिटी आपण कॅल्क्युलेट करू. V is equal to pi dPnP by 60. मीटर पर सेकंड मध्ये किती येते सांगा मला. पिच लाईन वेलॉसिटी 1.583. ओके. बाकीचे 1.607 m. करेक्ट. योगिता चेक कर. 1.6 समथिंग आहे. 1.65 करेक्ट. इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल आहे MN, मीटर पर सेकंड. तर ही वेलॉसिटी मी इथं पुटअप करणार आणि डिवायडेड बाय केव्ही. तो सगळ्या व्हॅल्यू सांगितलं तुम्हाला. डायरेक्ट तुम्हाला इफेक्टिव्ह लोड मिळेल. करेक्ट.
त्याचा आन्सर येणार नाहीये, कारण ते न्युमरेटर, डिनॉमिनेटर आणि अननोन पॅरामीटर आहेत. तर जसं आहे त्या पद्धतीनं तुम्ही लिहा. आय एम नॉट आस्किंग अबाउट द आन्सर. दिस विल बी द इफेक्टिव्ह लोड. हा तुमचा झाला इफेक्टिव्ह लोड. जे काय आन्सर येईल त्या व्हॅल्यू कुठं करून ठेवायच्या आणि पुढची स्टेपला जायचं. So step number 5. Step number 5. Factor of safety against failure. Factor of safety against failure. Factor of safety against failure. So failure चा आपण जाऊ. काय म्हणतात step number 5. Factor of safety we directly लिहितो FOS against failure. Against failure. काय होतं विकर कुठला होता आपला तिसऱ्या स्टेपचं कन्क्लुजन काय होतं? विच इज विकर? इन केस ऑफ बेंडिंग. हे क्लिअर केलं मी, कारण आपण असं कॅल्क्युलेट केलेलं बघ. तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी लिहितो. Therefore, I will have to write bending FB is equal to factor of safety into effective load. ठीक आहे. तर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी त्यांनी दिलेला आहे जो की 2 आहे आय थिंक, आणि बीम स्ट्रेंथ 449.4 mn स्क्वेअर आहे तसं लिहायचं. आता इथं महत्वाचं आहे इफेक्टिव्ह लोड. सो आय विल राईट KA 1.35 KM 1 FT P by V म्हणजे 20 into 10⁻³ divided by 1.65 in terms of module divided by KV. KV म्हणजे काय होतं 5.6 divided by 5.6 plus square root of 1.65 times mn. आता तुम्ही हे डायरेक्ट इक्वेशन कॅल्क्युलेटर टाका, मॉड्यूल मिळेल. किती येतोय सांगा. So 4.542. करेक्ट. गुड. बाकीचे कॅल्क्युलेट करा आणि मला सांगा. What should be the value of module? तुम्ही व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करा बाकीचे आणि मला सांगा आन्सर. पंचवीस तारखेपासून इनसेम एक्झाम आहे तुमची. मागच्या सेमची 30 मार्काची एक्झाम असते. इनसेम म्हणजे पहिल्या 3 युनिटवर असणार. MCQ बेस आहे. तर प्रिपरेशन जे काय मी क्वेश्चन बँक पाठवले, अजून एक 2-3 PDF पाठवतो मी आज लेक्चर झाल्यावर. त्या रेफर करा माझ्या पर्टिक्युलरली माझ्या सब्जेक्टसाठी. तर त्या पद्धतीनं ते टेस्ट होईल आणि 30 पैकी मार्क तुमचे ते काउंट केले जातील आणि मग तुमचा तो पुढच्या सेमिस्टरला किंवा या सेमिस्टरच्या एंडला रिझल्ट लागेल. तर त्या बेसमध्ये आहे. दुसरी गोष्ट ही सेम जी चालू आहे आता आपण बघतोय गिअरची, याचा 100% सिलेबस असणार आहे आणि ही एक्झाम मे मध्ये असणार आहे. ते लक्षात घ्यायचं. त्यामुळं सेम फर्स्ट आता क्लिअर करा तुम्ही जे काय असेल त्या पद्धतीने, अँड देन विल मूव्ह टुवर्ड द सेम 2. सेम फर्स्ट मध्ये जर बघितलं, पहिला आहे बेसिक डिझाईन म्हणजे पहिला चॅप्टर, दुसरा आहे शाफ्ट कीज अँड कपलिंग आणि तिसरा आहे फ्लक्च्युएटिंग लोड. जेवढं मी नोटबुक मध्ये लिहून दिलेलं तेवढंच करायचं. दॅट्स इट. आणि क्वेश्चन बँक तुम्हाला देतो. ऑलरेडी मी केले सर्क्युलेट. दुसरी एक करतो अजून एक ऍडिशन, सो दॅट तुम्हाला अभ्यास करता येईल.
आणि एमसीक्यू असणार आहे. विक्रमचा क्वेश्चन होता की सर न्यूमेरिकल कसे करायचे. तर लक्षात घ्या, न्यूमेरिकल तुम्हाला विचारले जाणार नाही, पण आपलं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल शिवाय 0 आहे. त्यामुळे न्यूमेरिकल जर असतील तर तुम्हाला असे असतील, सपोज डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला सगळं दिलं असेल. जसं की आपल्याला माहिती आहे टाउ मॅक्स इज इक्वल टू 16/5d क्यूब स्क्वेअर रूट ऑफ केबी एमबी स्क्वेअर प्लस केटी एमटी स्क्वेअर, या सगळ्या व्हॅल्यू दिल्या आहेत. म्हणजे एक रफ फॉर्म्युला तुम्हाला माहित पाहिजे, त्याच्यात व्हॅल्यू टाकून आन्सर काढली, दॅट वुड बी युअर एमसीक्यू टाईप. ठीक आहे, तुम्हाला डायरेक्ट असं नाही विचारणार की बाबा फ्लक्च्युएटिंग लोड जसं आपण न्यूमेरिकल सोडवले आणि त्याचं फायनल आउटकम काढा. नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल इन द क्वेश्चन. करेक्ट. त्यामुळे 1-2 स्टेपचे जे न्यूमेरिकल आहेत फायनल आउटकम बेस असतील ते तुम्ही करा किंवा ते फोकस करा, स्टडी करा. एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन विक्रम? सर कोणत्या प्लॅटफॉर्म वरती एक्झाम होईल? आता तरी आम्ही आजपर्यंत जो सिनेरिओ आहे आम्ही मायक्रोसॉफ्ट टीमवरच घेणार आहे. जसं की आपण युनिट टेस्ट घेतली, तर मागच्या वेळी ज्यांचे प्रॉब्लेम झालेले की सबमिट होत नाही या गोष्टी, तर त्या गोष्टी आधीच क्लिअर करा. 25 तारखेपासून आपला आहे, म्हणजे तुम्ही आज एकदा लॉग इन करून बघा, काय प्रॉब्लेम येतो ते सांगा आणि रिस्पेक्टिव्ह टीचरला ते कळवा. किंवा तुमचे क्लास टीचर सुरवसे सर म्हणून आहेत, त्यांचा ग्रुपवर नंबर आहे, त्यांना ते विचारून घ्या की समजा ऐन वेळी सबमिट नाही झालं तर कोण जबाबदार, मला मार्क पडणार नाही, त्याचं काय करायचं. हे सगळं काय जे असेल ते क्लास टीचरचे डिसिजन आहेत, त्यांना ते विचारून घ्या आणि तुम्ही त्या पद्धतीनं वर्कआउट करा. एनी क्वेश्चन? ठीक आहे. इनसेमचे मार्क जे काही तुम्हाला मिळतील ते आम्ही युनिव्हर्सिटीच्या पोर्टलवर फिल करत असतो, लक्षात घ्या. तर त्यामुळं ते फिल करत असतो म्हणजे ते तुमच्या मार्कशीट मध्ये रिफ्लेक्ट होणार आहेत. तर या दृष्टीनं प्रॉपर स्टडी तुमचा असू द्या. त्यासाठीच आपण युनिट टेस्ट घेतली. ओके, मॉड्यूल हाऊ मच? सांगा मला ईश्वांकू, किती आलं मॉड्यूल? योगिता? चुकीचं येते काहीतरी 13 येते. नाही नाही नाही, चेक कर. हॅलो सर. I know the calculation is bit difficult, but you need to concentrate. हा सांग ईश्वांक. उत्कर्ष 1.41 आलं माझं, हा. बरोबर आहे का? नाही 1.41 नाही, चेक कर. ठीक आहे, तुम्ही काय करा, मी आन्सर देतो, एकदा घरी ट्राय करा. सर होमवर्क. 4.7 आहे. काय नाव आहे तुझं? सूरज. सूरज. गुड. 4.78. बाकीच्यांनी पण चेक करा बरं का. 4.78 हे झालं मॉड्यूल, जो की MM मध्ये असतो. आता याच्या जवळचा मॉड्यूल बघायचा. ऍज वी नो मॉड्यूल 1, 1.25, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 4 च्या जवळ आहे 5. तो अवर मॉड्यूल आपण कॅरी करतो, जो राऊंड फिगर म्हणतोय तो 5. हा मॉड्यूल आपण कॅरी करणार आहोत. तो डायरेक्ट लिहून घ्या आणि ज्यांनी कॅल्क्युलेशन केलं नाही त्यांनी एकदा घरी जाऊन किंवा ऍज अ होम करा. हे झाला पहिला पार्ट मॉड्यूलचा. इथपर्यंत जर न्यूमेरिकल सोडवलं हे, तर याला मिळणार असतील तर 5 मार्क मिळतील. 5 मार्क पुढे आहेत अजून. काय सांगतो मी, हे मॉड्यूल इथपर्यंत आला तर तुम्ही 5 लिहिलं. साइजेस, अदर डायमेन्शन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. सो राईट डाऊन हिअर, इथं मी रब करतो. अदर डायमेन्शन्स म्हणा. हिअर यू विल हॅव टू राईट डायमेन्शन्स. डायमेन्शन्स मध्ये काय काय येईल, जे काही अननोन टर्म आहेत त्या सगळ्या डायमेन्शन्स मध्ये येतील. जसं की MT मला माहित नव्हतं MT, सो आय कॅन कॅल्क्युलेट MN बाय cos अल्फा. MN आता कॅल्क्युलेट केला, MT कॅल्क्युलेट करा. तसंच तुम्हाला B इज इक्वल टू 10 टाइम्स मॉड्यूल पण काढता येईल. MN 5 म्हणजे 50 झाला तो. तसंच DP MT
इंटू झेडपी, तसंच डी एम टी इंटू झेड जी. करेक्ट. तसंच सेंटर डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करा आणि शेवटी ॲडेंडम म्हणजे 1 टाइम्स मॉड्यूल आणि एच एफ डिडेंडम 1.25 टाइम्स मॉड्यूल. चला हे कॅल्क्युलेट करून मला 1 बाय 1 आन्सर सांगा. MT, how much? Transverse module. 5.32. 32 MTR mm. पुढं फेस स्पीड तर 50 होतील, 50 mm. TP डायमीटर ऑफ पिनियन किती येतोय? कॅल्क्युलेट करा. How much diameter of pinion? I know 10 time is over, पण आपण हे संपून जाऊ. 106.4. 106.4. Correct. DG 234.08. 08. Good. And last center distance. TP plus DG by 2. Addition करा, average काढा. Center distance how much? सांगा. 234 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 2 किती झालं? 234 आणि 100 334 आणि 6 240 आणि वरचे तुम्ही डिवाइड बाय 2 120 काय तर त्या रेंज मध्ये येईल. $340. हा 174 असं काहीतरी येईल. किती येते? 170.24. mm. हे झालं ऑदर डायमेन्शन्स. ठीक आहे. अजून 3 मार्क राहिले. 3 मार्क्स रिमेन. सो आय होप इथपर्यंत आला असेल. 3 मार्क कुठे राहिलेत बघा. सगळ्यात महत्वाचा पार्ट तुम्ही विसरला, जो की ऑदर डायमेन्शन्स मध्ये म्हणजे ह्याच्या बरोबरच ऍड करायला पाहिजे. FT टँजेन्शियल लोड तो आपल्याला रेडीमेड मिळालाच नाहीये. तो कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे आपल्याला, कारण आता MN मिळाला. सो आय विल हॅव टू राईट हिअर FT म्हणजे कोण होता? P बाय V. P किती होतं? 20 into 10⁻³ वॅट डिवायडेड बाय वेलोसिटी. तुम्ही काय तर आता मला जेवढं आठवते 1.65 mn हे होतं. याला कन्वर्ट केल्यावर ते तुम्ही MN कॅल्क्युलेट करा आणि FT किती येतोय मला सांगा, जो की न्यूटन मध्ये असेल. हे पण काढणं गरजेचं आहे. हा झाला 2424.24. करेक्ट. 2424.24. ठीक आहे, न्यूटन मध्ये. हा झाला टँजेन्शियल लोड. आता त्यांनी मॅग्निट्यूड विचारले आणि डायरेक्शन विचारले. मॅग्निट्यूड मीन्स व्हॅल्यू, डायरेक्शन मीन्स डायग्रॅम. सो मॅग्निट्यूड म्हणजे काय? त्यांनी फोर्स अनालिसिस, टँजेन्शियल फोर्स काढला, नो इश्यू. विल मूव्ह टुवर्ड द रॅडियल फोर्स. रॅडियल फोर्स इक्वेशन काय होतं बघा. रॅडियल सांगितलेलं ट्रिक,
की एफ टी ह्या सगळ्यातच असणार. एफ टी टेल मी. एफ आर इज इक्वल टू एफ टी. tan phi t. करेक्ट. टॅन ऑफ फाय टी. आता इथं क्वेश्चन आहे, फाय टी इज नॉट गिवन. ट्रान्सवर्स प्रेशर अँगल माहितच नाहीये आपल्याला. सो वी डोंट नो, बट वी नो कॉस अल्फा हा कधीही टॅन ऑफ फाय एन नॉर्मल प्रेशर अँगल डिवायडेड बाय टॅन ऑफ फाय टी असतो. तो म्हणून टॅन ऑफ फाय टी इकडे गेलं, म्हणजे मी इथं लिहितो इज इक्वल टू एफ टी इंटू टॅन ऑफ फाय एन. फाय एन माहिती आहे 20 डिग्री डिवायडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा 24. सो हे किती येते बघा रेडियल फोर्स. Radial force, how much? $965.85. Correct. 965.85. हा झाला रेडियल फोर्स. मग राहिला कोण? ऍक्सियल फोर्स. तो ऍक्सियल फोर्स कॅल्क्युलेट करा. एफ ए इज इक्वल टू ऍक्सियल फोर्स. एफ ए इज इक्वल टू एफ टी. काय होतं? एफ टी tan alpha. so we know the alpha. किती येते आन्सर? 1079.3411. 1079.3. करेक्ट. हे झाला ऍक्सियल फोर्स. तिन्ही टाइपचे फोर्स काढले. हे झाले मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गिअर पेअर फोर्सेस. आता त्यांनी विचारलंय डायरेक्शन. तर डायरेक्शन साठी काय करायचं? रीड प्रॉब्लेम केअरफुली. व्हॉट दे हॅव मेन्शन द पिनियन अँड गिअर अरेंजमेंट. आता पहिलं स्टार्टिंगचं वाक्य आहे की लेफ्ट हँड पिनियन. बरोबर आहे का? लेफ्ट हँड पिनियन म्हणजे मला याच्यात हे कळतं की पिनियनला लेफ्ट हँड आहे, म्हणजे गिअरला कुठला हँड असेल? राईट हँड. Right hand. राईट हँड. करेक्ट. आता मी ड्रॉ करतो, तुम्ही तुमच्या हँडला ड्रॉ करा. हा समजा गिअर असेल तर हा पिनियन असेल छोटा, आणि ह्याला लेफ्ट हँड आपण म्हणतोय. इथं शाफ्ट वर माउंट होणार तो. डायग्राम अशीच ड्रॉ करा. Correct. So this pinion and here is the gear. त्यांचं इंटरेस्ट आहे फक्त डायरेक्शन कॅल्क्युलेट करा. आता पिनियनचं कुठलं दिलंय? लेफ्ट हँड, म्हणजे राईट कडून लेफ्ट कडे. दिस विल बी द लेफ्ट हँड आणि इकडचं असेल राईट. हे व्यवस्थित ड्रॉ करायचं. आता मी इथे लिहिणार आर एच राईट हँड, इथे लिहिणार एल एच लेफ्ट हँड. नाव शेवटचं सेंटेन्स वाचा. पिनियनची रोटेशन कशी दिली? क्लॉकवाईज आहे का अँटी क्लॉकवाईज आहे? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज म्हणजे अशी. ठीक आहे. आता लेफ्ट हँड आहे. मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली. लेफ्ट हँड पुढे करा. क्लॉकवाईज म्हणजे काय? क्लॉकवाईज म्हणजे आपले तळवे जे असतील ते ग्राउंडच्या साईडला असतील. फिंगर रोटेशन. आणि थंबची डायरेक्शन कुठल्या साईडला येईल? थंबची डायरेक्शन
राईट टेल मी. राईटला. राईट साइडला म्हणजे इथं लिहिणार बघा, हा पिनियन आहे. तर तुमच्या माहितीसाठी पण लिहितो, हा पिनियन आहे. ऍक्च्युली कळायला पाहिजे. आता हे गिअर आहे, राईट साइडला येणार. थंब डायरेक्शन राईट साइड म्हणजे एफ ए हा राईट साइड. 0 काय जे तुमचा आन्सर आहे 1079 ते इकडे अप्लाय होणार पिनियन वर. ठीक आहे. आता पिनियन वर जर इकडे होत असेल, आता इथं जायचं, राईट हँड पुढे करायचा. राईट हँड याची क्लॉकवाईज आहे म्हणजे याची अँटी क्लॉकवाईज असणार अशी. तो राईट साइड पुढे केली. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे तळवे माझे स्कायकडे असतील, आकाशाकडे, आणि ही झाली अँटी क्लॉकवाईज. थंब डायरेक्शन सॉरी काय आहे, हे अँटी क्लॉकवाईज आहे. तो थंब डायरेक्शन कशी येईल? टेल मी. लेफ्टला. लेफ्टला. बरोबर आहे का? राइट हैंड विथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. चेक करा. करेक्ट, राईट लाईन. बरं का. पण आता याच्यात मला वाटतं आय थिंक प्रॉब्लेम मिस्टेक. कधीच हँड सेम नसतात आणि ऍक्सेल फोर्स कधीच सेम नसतो. तर लक्षात घ्या, पिनियनच्या याच्यावरनं आपण गेलो, जो की पॅरामीटर ठरवला राईट साइडला. आता यांची so we'll have to consider when the pinion is having axial force in right side, दुसरा जो गिअर आहे त्याच्या ऑपोजिटच असतो. करेक्ट, इक्वल अँड अपोजिट. हा जर लेफ्ट साइडला असता तर तो राईट साइडला. सो तुम्ही इथं लेफ्ट साइडला ड्रॉ करा, अपोजिट ऑफ दिस. आणि गिअरचं काय एक्सप्लेनेशन द्यायची गरज नाहीये, काय प्रॉब्लेम नाही, कारण ऑपोजिटच असतो. तो एफ ए. इज दॅट क्लिअर? समजलं का विक्रम? येस सर. ओके. सो दिस विल बी फॉर 3 मार्क्स. याला 3 मार्क, फोर्स अनालिसिसला 2 मार्क, असे हे 5, आणि मॉड्यूल पर्यंत आलेलो ते 5, असे 10 मार्काचं न्यूमेरिकल असणार. तो फक्त त्यांनी आता तिथं पिनियनची डायरेक्शन विचारलंय बरं का, पिनियनची डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो पिनियनचीच फक्त दाखवा, गिअरची काही नाही दाखवली तरी चालते. पण इथं एफ ची व्हॅल्यू लिहायची, व्हॉट एव्हर विल द व्हॅल्यू. आणि आता टँजेन्शियल फोर्स असा ऍक्ट होणार इकडं एफ टी, त्याची डायरेक्शन रेडियल म्हणजे टुवर्ड द सेंटर, एफ आर त्याची व्हॅल्यू. तर या पद्धतीने तुम्ही ब्लॉक डायग्राम काढणं अपेक्षित आहे. सो इज दॅट क्लिअर? Have you understood this? येस सर. Yes, sir. उत्कर्ष. येस सर. ठीक आहे. हे आज प्रॅक्टिस करा होमवर्क म्हणून, जे झालंय न्यूमेरिकल ते, सो दॅट तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल. तो रेस्ट न्यूमेरिकल आपल्याला सॉल्व्ह करताना काही अडचण येणार नाही. ठीक आहे, चालेल. विल वाइंड अप दिस सेशन. थँक्यू.